what is bulk insert task in SSIS? Okay, what is bulk insert task in SSIS? In SSIS, bulk insert task can transfer the data only from text file into SQL Server table. That means as a source, it will support only text file. As a destination, it will support only the SQL Server table. If the SQL Server table already having data while processing data, with the help of bulk insert, the new data will be appended. That means, for example, I have a one text file which I would like to load the data to SQL Server table. Okay. So while processing the data, I do have some data is there in the table. By the time whichever the data right now you are going to load, the data it will be appended. That means for the existing data, it should be added. So it should not impact on the previous data. Okay. That is called appending. Okay. So these all are the properties. Let's have a look into the practice. Okay. So let's create the new package. I would like to rename ETL bulk insert. Perfect. Now I am taking the bulk insert task. So before going to the further, I would like to create some sample data in Notepad. Okay. For example, so I have my source is Notepad, I mean text file, which is having 3 columns. Okay. Okay. This is my source file, for example. Where I can save, I would like to save this one in my input folder for organizing well. Bulk data file name. Okay. Now, so there are 4 tabs: general, connection, options, expressions. Expressions and general, of course, you are very familiar with. And when it moves to the connection, so here only we supposed to select what is our source, where is our source. I would like to create the connection. So my file, it was there in which input folder la bulk data. Okay. So the destination connection I would like to create. That means ఎక్కడికి లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను SQL B13 అనే డేటాబేస్ కు లోడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ అక్కడ లోడ్ చేసే ముందు ఆ స్కీమా తోటి టేబుల్ ఉందో లేదో చెక్ చేసి, సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు క్రియేట్ ద న్యూ, వేర్ ఇట్ ఈస్ batch 13. SQL batch 13. Let's see here. Hey, what it is. The database engine service new. Yeah. First, let me create the table as well. Okay. In this database, create table. Okay. Bulk insert, for example, the table name is. So I would like to create ID as integer. So instead of using the respective data types, I would like to use all or varchar only. Why? Because bulk insert, you should not convert any data type.
since it is coming from the flat file, everything it should be string data only. Okay. So for avoiding the failures, conversion failures, I am simply declaring the all are the varchar only. That means string data type. Okay. This is my table. Okay. So I have given the SQL B13 database. So here the table name, I would like to use bulk insert. And when it comes to the format, there are two options. One is specify, means what is the row delimiter, what is the column delimiter. When it comes to the flat file, row delimiter means the entire row. What is the delimiter for the entire row? That means once this row is completed here, what is the delimiter? New line. In the second line, it will come the second record. It's nothing but the line break. That is CRLF. Column delimiter means vertically you're supposed to see for the ID column, I have a comma delimiter. For the name column, I have a comma delimiter. So that's what I supposed to mention, comma delimiter. Or else there are different types of delimiters. Based on your input file, you're supposed to select the respective delimiter. So for me, it is comma delimiter. That's fine for me. Okay. So simply, we have selected the delimiters. We are manually specifying them. But you do have already one template. In the template, you have mentioned everything. So by the time you're supposed to use the use file method and create the connection here. So it will automatically, these all properties, it should come. Okay, on sample file. So I'm simply mentioning my specify. Options. When it comes to the options, code base is raw. That means while processing the data, this bulk insert task, it's a very quick speed it will give instead of passing the data. ఇదే టెక్స్ట్ ఫైల్ ని మీరు డేటా ఫ్లోలో కూడా ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు. మరి దానికి దీనికి తేడా ఏంటి అంటే, డేటా ఫ్లోలో డేటా అనేది పార్సింగ్ అవుద్ది. అంటే ఒక మెమొరీలో సర్టెన్ టైం ఒట్టికి బ్లాక్ అయ్యి మనం అప్లై చేసిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అప్లై అయ్యి ఓకే అప్పుడు డౌన్ స్ట్రీమ్కి వస్తుంది. కానీ ఈ బల్క్ ఇన్సర్ట్ టాస్క్ లో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కోడ్ బేస్ రావాల ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ పార్సింగ్ ఉండదు కాబట్టి సో ఇట్ షుడ్ బి వెరీ గుడ్ స్పీడ్ అనమాట. ఓకే, సో డేటా ఎక్కడ పాస్ అవ్వదు, ఎక్కడ మెమొరీలో బ్లాక్ అవ్వదు, ఏమి లేదు, వెరీ క్విక్ గా స్పీడ్కి వెళ్ళిపోద్ది. ఓకే, ఈ డేటా ఫైల్ టైప్ వచ్చేసరికి క్యార్ అన్నాడు. సో అది అంటే క్యారెక్టర్ వైజ్ డేటానా లేకపోతే నేటివ్ లేకపోతే వైట్ క్యారెక్టర్సా వైట్ నేటివా, దీస్ ఆల్ ఆప్షన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఎనీమోర్. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ ద క్యార్ ఓన్లీ. బ్యాచ్ సైజ్ వచ్చేసరికి 0 అని ఉంది, లాస్ట్ రో వచ్చేసరికి 0 ఉంది, ఫస్ట్ రో వచ్చేసరికి 1 అని ఉంది. ఓకే, బ్యాచ్ సైజ్ అంటే ఫర్ ఈచ్ బ్యాచ్ కి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఫ్లాట్ ఫైల్లో ఒక 1 crore రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. 1 crore రికార్డ్స్ నువ్వు ఎట్ టైం ఇన్సర్ట్ చేయలేవు కదా. సో బ్యాచ్ వైజ్ గా ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఎస్ఐఎస్ అలా ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు ఎవ్రీ బ్యాచ్ కి ఎన్ని రికార్డ్స్ అని పెట్టాలనుకుంటున్నావు. 0 అంటే డిఫాల్ట్ వాల్యూ. ఓకే, ఇన్ 1 బ్యాచ్ లో ప్రాసెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. అలా కాకుండా నాకు ఎవ్రీ బ్యాచ్ కి ఒక 1 lakh రికార్డ్స్ నే ప్రాసెస్ చేయాలి. ఇప్పుడు 1 lakh అని ఇచ్చుకుంటాను. ఓకే, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద లాస్ట్ రో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది ఫస్ట్ రో, సో ఈ ఫైల్లో ఉన్న ఫస్ట్ రికార్డ్ నుంచి రీడ్ చేయమని దాని అర్థం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గివ్ 2, ఇట్ విల్ రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ సెకండ్ రికార్డ్. అలాగే లాస్ట్ రో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గివ్ లాస్ట్ 2, ఫ్రమ్ ది లాస్ట్ నుంచి 2 వదిలిపెట్టి ఇక్కడ దాకా రీడ్ చేస్తే అలా. ఓకే, అలా. సో ఫస్ట్ రో నేను బై డిఫాల్ట్ 2గా పెట్టేస్తున్నాను, ఎందుకంటే 1 అని పెడితే ఈ హెడర్ కూడా డేటా అలాగే లోడ్ అయిపోద్ది టేబుల్కి.
సో అందువల్ల 2 అని పెట్టుకుంటున్నాను. డేటా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? 2 నుంచి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి 2 అని పెట్టుకుంటా. ఓకే. సో ఆప్షన్స్ విషయానికి వస్తే, వైల్ లోడింగ్ ద డేటా, ఆ టేబుల్లో ఏమైనా చెక్ కన్స్ట్రెయింట్స్ ఉంటే వాట్ యూ సపోజ్ టు డూ. ఒకవేళ నల్స్ ఉంటే కొన్ని కాలమ్స్ లో ఆ నల్స్ లాగే లోడ్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఇది. ఓకే. ఎనేబుల్ ఐడెంటిటీ ఇన్సర్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఈ పర్టికులర్ టేబుల్లో ఏదో ఒక దానికి ఒక ఐడెంటిటీ కాలం ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడి అనే దానికి ఐడెంటిటీ కాలం అది. ఐడెంటిటీ కాలం మనం ఏంటి వాల్యూస్ మాన్యువల్ గా పాస్ చేయలేము. సో నువ్వు SSIS నుంచి లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎనేబుల్ ఐడెంటిటీ ఇన్సర్ట్ అనేది పెడితే అఫ్ కోర్స్ డేటా ఇది మాన్యువల్ గా వాల్యూస్ పాస్ చేస్తూ ఓకే లోడ్ చేసేస్తుంటది. టేబుల్ లాక్ అంటే డేటా లోడ్ అయ్యేటప్పుడు ఆ టేబుల్ మీద ఎవ్వరు క్వరీ ఫైర్ చేయలేరు, బ్లాక్ చేసేస్తాయి, ఆఫ్లైన్ లో తెచ్చిపోతాయి టేబుల్ని. ఓకే. సో ఆ టేబుల్ ను లాక్ చేసేస్తుంది, డేటా లోడింగ్ అయిపోయిందాక టేబుల్ అలా లాక్ చేసేస్తాయి. ఫైర్ ట్రిగ్గర్స్ అంటే ఆ పర్టికులర్ టేబుల్ మీద ఏమైనా ట్రిగ్గర్స్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా ఫైర్ అవ్వాలి అని దాని అర్థం. ఫైర్ ట్రిగ్గర్స్ అనే ఈ ఆప్షన్స్. డేటాని ఏమైనా షార్ట్ చేయాలనుకుంటే yes we can short the data. Maximum errors, for example while processing, okay, if there is any errors happen, okay, for example నేను 5 అని ఇచ్చా అంటే అప్ టు 5 ఎర్రర్ల వట్టికి టాస్క్ ఫెయిల్ అవ్వదు. ఎప్పుడైతే 6వ ఎర్రర్ వస్తే అప్పుడు ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో మరి డేటా ఫ్లోలోను మనం టెక్స్ట్ ఫైల్ ప్రాసెస్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ బల్క్ ఇన్సర్ట్ లోను టెక్స్ట్ ఫైల్ ప్రాసెస్ చేయొచ్చు. డేటా ఫ్లోని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, అసలు బల్క్ ఇన్సర్ట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ఇఫ్ ద ఫైల్ సైజ్ is small, by the time we can go ahead with the data flow, there is no doubt at all. And also on top of that, if you want to apply any transformations, we can use the data flow లో ప్రాసెస్ చేస్తాం. బట్ మరి బల్క్ ఇన్సర్ట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే where you have a situation your file size is more than GBs. Okay, the file size it is there in the GBs of data, gigabytes of data. So by the time if you want to load the data to SQL Server, by the time we can use this bulk insert task. Okay, so execute package. If you see, it went success. So it was, prepared the statements for it. First thing, I will show you the statement. In the background, it will automatically, it's prepared the statements. So this is SQL query. Bulk insert this table from this location with check constraint, code base raw, data file. This is the statement which is executed in the background. So if you see, check the data here. You see here, okay, for example దీంట్లో ఆల్రెడీ డేటా ఉంది, నేను మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. ఏమవుద్ది, డేటా అనేది అపెండ్ అవుద్ది, అంటే ఉన్న డేటాకి మళ్ళీ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా అపెండ్ అయిపోద్ది. సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, మళ్ళీ ఆల్రెడీ మనకి 3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఈ డేటా కూడా అపెండ్ అయిపోయింది. అలా డేటా అపెండ్ అయిపోతూ ఉంటుందే కానీ అప్డేట్లు డిలీషన్లు జరగవు దీంట్లో. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది బల్క్ ఇన్సర్ట్ టాస్క్.